session? Okay, great. So this session is being recorded. Today, guys, we're going to be talking about the listening module of the Ielts test, okay? And we're going to talk about 3 points. First of all, we're going to take a quick look at the listening parts of the test formation, okay? How many parts there in the listening module of the test. Then, guys, we're going to talk today's lecture is about one specific kind of questions, which is the multiple choice questions. So today, inshallah, we're going to be talking about this kind of questions, multiple choice, which is usually in part, which we usually have in part 2, and sometimes in part 3, okay? And there are actually 2 or 3 types of this question, okay? Then we're gonna solve this question together, okay, to apply the tips and strategies and techniques that we are going to talk about in a few minutes. Then at the end of this session, we're gonna take your questions, comments, and whatsoever. Okay, guys? So first of all, let's take a quick look at the formation of the test, what the test consists of. Okay, so here in the listening session, we have 4 parts, guys. Okay, 4 parts. Each part comprises 10 questions. Okay, so this is the part 1 of the listening test. Okay, and it has 10 questions. Okay, the part 2, okay, another 10 questions, but in different type of, okay. The first type is completion, fill in the blank, okay. And this one, okay, complete the notes below. So there are notes. So let me just use the highlight, okay. It's notes. Here we have the multiple choice type of a question, okay, and complete the table, another type of questions, okay. Then in part 3, we have also another set of 10 questions with different type, okay. So here we have the matching question type, okay, questions from 21 to 26, then 27 to 30, okay. And here we have 2 different type of questions of multiple choice one, okay. We have this one, which is we have to choose one correct answer out from 3, and here we have to choose 2 correct answers out of 5 options. And finally, in the last part, part 4, we also have a set of 10 questions, but the type of question here is filling the notes, okay, complete the notes, questions from 31 to 40, okay. So the listening test, okay, comprises 40 questions, okay, guys. So how do we, guys, know our mark? You know, there's marks here, okay, and we know how much, okay, we got. So let me just show you, okay. The table, okay. So we have this table here, okay, that shows you how much score you want, okay, or how much score you're gonna get if you get the correct answers, okay. So if you get 23 correct answers, you're gonna get 6 in listening, okay. 26 to 29, 6.5, 30 to 31, 7, 32 to 34, 7.5, 35 to 36, 8, 37 to 38, 8.5, 39 to 40, you're gonna get 9, okay? So first of all, you should know, okay, what Ielts score in listening that you are asked for, whether you are applying for a university or maybe for immigration or to work whatsoever, okay, guys? So if you wanna
7, for example, you should at least answer 30 correct questions, okay? Or you should answer 30 questions correctly, okay? So this is how we know our score, okay? In general, this is the formation of the test. We have 4 parts. Each part contains 10 questions. So in total, we have 40 questions, okay, so far? Okay, great. So before I move to the tips, I'm gonna open the mic, okay? Open the mics if anyone, okay? So if anyone wants to ask any kind of question, you are welcome. Is there any question, guys, about the formation of the test? Yes, please. You want to say something, Samar? You can write a question, okay, in the comments. Yes, please. Okay. So guys, let's move on to the tips, okay? And as we said today, we're going to talk about the multiple choice question. And this is maybe the most tricky or the trickiest kind of the test. So first of all, I'm going to begin with the general tips of how to start the test, okay? How to begin the test. Here's the test, okay? Here's the test, okay? And this is part 1. How to start solving this test, okay? If you are doing computerized test or you are doing the paper-based test, okay? First of all, you're gonna hear a recording, okay? And this is the recording of the first type, okay? The test starts like this. Ielts 15. Okay. Published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2020. This recording is copyright. Test 1. This is the Ielts listening test. Okay. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. Okay. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Guys, this is in the paper-based test, not in the computerized. In the computerized, you're not going to have 10 minutes at the end because there is no any kind of transferring your answer to an answer sheet. You're just putting your answer in the screen into the computer, okay? So having a 10 minutes only in the paper-based version of the test, okay? Now turn to part 1. Okay, great. When you hear this magic word, magic sentence, okay? Now turn to part 1. The first thing that you should do is to open your question booklet if you are doing the paper-based or the computerized. Open your screen and then, first of all, highlight how many words that you are asked to write, okay? Because in the first part, usually you will have a completion question, okay? So we have to complete these blanks, okay? So the very first point that we need to know is how many words can I write here, okay? So here's this information says, write 1 word and or a number. So you are allowed to write 1 word, you are allowed to write 1 number, you are allowed to write 1 word and 1 number, okay?
Then I will go immediately, guys, and start highlighting the keywords. I'm not gonna wait the record to tell me to do so, okay? Once I hear now turn to part 1, I'm gonna start highlighting, okay? Let me just zoom in to make it more or clearer for you, okay? So here we have this kind of agency, bank-side recruitment, okay? The first thing that I am looking for is the name of the agent. So it's Becky something. So I'm waiting to hear the family name. Okay, best to call here in the best time to call here. Point number 2. Point number 3, she must have good what kind of skills. Okay. Point number 4, pay is usually, sorry, point number 4. Jobs are usually for at least one what, okay, the period of this kind of job. Pay is usually how much per hour. So I expect to hear a number here, okay? So she should wear a something to the interview. She must bring her something to the interview, and they will ask questions about each applicant's something, okay? And finally, let's say, guys, okay, the record starts playing now, okay? So I start highlighting, then the record said to me, look at questions from 1 to 5. I will be highlighting when he say that, okay, or when he says that, and I will continue highlighting. Once the record start playing, I will leave everything and I will go back to point number 1 again. So let's hear the record now. Part 1. You will hear a woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Okay, I have started highlighting questions from 1 to 5 once I heard the sentence now turn to part 1. I'm not gonna wait him to tell me, okay, now look at question from 1 to 5, okay, guys? Then I will continue highlighting. I will not stop at 5. If I still have some time, I will continue to point 6, point 7, maybe point 8 before the record plays, okay? So he will give me now maybe 30 seconds, something like this, 30 to 45 seconds, okay? I've just highlighted this 5. I have highlighted point 6, point 7, and point 8. And now, okay, now we're gonna hear the record playing. Okay, in a few seconds. Now listen carefully. Yes. Now listen carefully. So I'm gonna leave everything and I will go back to point number 1 and start to get, okay, trying to get the answers. Okay. So this is the very important point at the beginning. Okay. I need to manage, okay, to make benefit of each second, guys. Okay. I'm not just gonna wait him to tell me to look at questions from 1 to 5. No, I will start immediately after he now turn to part 1, and I will not only look at questions from 1 to 5. No, I will continue looking at questions 6, 7, 8 because I still have some time. And then in the second part of this collection, okay, he will ask me, the record will ask me to look at questions 7 to 10. So I've already done from 6 to 8. So I will continue highlighting questions 9 to 10. Okay, guys, everything is clear? Questions 1 to 5. Hello, okay. William. Yeah, now I'm gonna hear the record and try to answer questions, okay? Well, in today's session is not about completion type of questions. Today's session is about a multiple choice question, okay? So let me just try to say it in Arabic, okay? في امتحان اليوم، اوكي، النقطة اللي كمان مرة نعيدها بس بسرعة هيك النقاط اللي حكيناها، تمام؟ لما اسمع now turn to part 1، اوكي، مباشرة ببلش بعمل highlighting للكي ووردز اللي عندي، تمام؟ طبعا راح يقول لي بعديها اطلع على الأسئلة من 1 ل 5، إذا ضل معي وقت بكمل 6 7 8. ليش؟ عشان أقرأ الشغلة أكثر من مرة، اوكي؟ هلا لما يبلش الريكورد بترك كل شيء وبرجع على البوينت نمبر
1 بتبع مع الريكورد، بحل 1 2 3 4 5، بعدين بيعطيني كمان وقت اطلع على الاسئله من 6 ل 10. بعمل 9 و10 ده something you receive in the interview، وبعمل 10 list something is involved. اوكي، وبرجع بقراهم كمان مره مرتين ثلاث في الوقت اللي بيعطيني اياه. اوكي، كل ما اقرا الاسئله اكثر، ما اقرا الاسئله مرتين ثلاث الى اخره، بصير قدرتي اني اجاوب احسن. اوكي جايز، تمام. احنا محاضرتنا اليوم مش على البارت 1، مش كيف نعمل اسئله الكومبليشن، احنا محاضرتنا كيف نعمل اسئله المالتيبل تشويس. تمام، في نقطه مهمه جدا، المالتيبل تشويس مشاكله كثير. اوكي، المالتيبل تشويس اول نقطه من مشاكله الان رح نحكي فيها، تمام، انه سؤال طويل. كيف يعني طويل؟ لاحظ ان السؤال من 11 12 13 عندي 4 اسئله، كل سؤال عباره عن 4 نقاط، جمله السؤال وثلاث 3 اوبشنز. اوكي، فعندي 4 جمل، 4 في 4 16 جمله بدي اقراهم في كم؟ بيعطيني في 30 ثانيه. وعاده اي واحد بس ببلش يقرا الخيارات، يقرا الاسئله لما الريكورد يحكي له بلش الان اقرا now look at questions from 11 to 14، عاده ما بكفي الوقت، يا دوب يقرا اول سؤال سؤالين وبيخلص الوقت، مع انه هون ممكن نحكي الخيارات شوي صغيره. طيب هاي المشكله كيف بدي احلها؟ هلا رح نحكي عنها، كيف بدنا نحل هاي مشكله، كيف اقرا الكلمات او الجمل او الخيارات في المالتيبل تشويس اللي هو سؤال طويل، والوقت اخلي الوقت يكفي معي. اوكي، هاي نقطه كثير مهمه. تمام، بس قبل هاي رح ناخذ هيك معلومات عامه كيف بينحل هذا النوع من الاسئله. اوكي تمام، نشوف التبس ل البارت. اوكي، Once you are done with the 10th question, turn to part 2. شو الفكرة من هاي النقطة؟ هاي نقطة مهمة جدا جدا جدا. شو أهميتها؟ أهميتها كالتالي. طيب أنا متى الوقت بده يكفيني عشان أحل؟ بكل بساطة أنا هون لما أعمل سؤال 10، بعد ما أعمل سؤال 10 بكون خلصت البارت 1. هاي البارت 1 من 1 ل 10. بعد كل part بيعطيني وقت اعمل some kind of checking on my answers. اوكي، بيحكي لي now you have 30 minutes to check your answers. عندك الان or have some time، بيحكي لك تمام. عندي بيعطيني 30 ثانيه اني اعمل تشيك للانسر تبعتي from 1 to 10. انا في امتحان الليسننج ما راح اعمل عليهم تشيك. اوكي، لان الاصل اكون متدرب كويس، اتدربت كويس، عملت امتحانات كويس، واني خلص اخذت الاجابات اللي انا بدي اياها، والكلمه اللي راحت خلص راحت، لانك بدك تشنص، وعاده انك تحذر. اوكي، تراي تو جيس، عاده تطلع غلط. اوكي، فشو راح اعمل؟ عندي تقريبا 30 45 ثانيه اعمل تشيكينج لهذا البارت، ما بعمل تشيك، بروح مباشره على البارت 2. تمام، وببلش اعمل ايش؟ هايلايتنج للكويستشنز. فمثلا عملت 11 بعدين عملت 12، بلاقي الريكورد لحاله، بعديها بلش صار يحكي لي now turn to part 2. بحكي شوي introduction عن what you are expected to hear. okay, then he will ask you to look at question 11 to 14. انا already صرت عامل 11 و12، فال30 ثانيه اللي ضايله معي اللي خصص لي اياهم اطلع على الاسئله في البارت 2 بعمل فيها 13 و14 بكفون. okay, this is a crucial tip guys. okay, يعني هاي نقطه كثير 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 مهمه. خلينا نسمع شو راح يحكي لنا في اخر في اخر البارت. يبدو أنا سكرت الريكورد، بدنا أشغله كمان مرة. أوكي، نشوف شو بيحكي لنا في آخر البارت 1. راح يعطينا some time okay to check our answers. أوكي. Ielts 50. أوكي. Way takes a lot. What about my past? So they can try on your performance, so you can improve. I've covered it. Okay. That is the end of part 1. This is the end. That is the You end now of part have 1. 1 minute to check your answers to part 1. You now have 1 minute. Okay, I think in the actual test they will not give you 1 minute. They will give you only 30 seconds or 45 seconds, something like that. Okay, so now you will have 1 minute to check your answers. You're not gonna check your answers. You're just gonna move immediately guys to the part 2 and start highlighting keywords. راح نروح نبلش نعمل highlighting للكي words لساتنا وين؟ في البارت 1. هلا لما يبلش معنا بعديها الريكورد للبارت 2 بنكون اوريدي عاملين سؤالين، عاملين 3 الى اخره من البارت من البارت 2. اوكي سوري.
Yeah. Okay. Part 2. You will hear a woman giving a presentation about a holiday on an island in Britain. لما يبلش معك يحكي لك part 2 اوكي انت اوريدي صرت عامل مثلا 11 و12 اوكي فبتكمل انت في 13 وبتعمل 14. That a company organizes. You now. First, you have some time to look at questions 11 to 14. احنا اوريدي شغالين عليهم فبنكمل 13 وبنكمل 14. Okay, so this is one of maybe the most important tips, guys, okay, of how to gain some time, okay, to make it possible for you to read questions from 11 to 14, to read all multiple choice questions, okay, because in general you will suffer from the lack of time while trying to solve this question. So we're gonna just borrow some time from part 1 and apply it in part 2. Okay, the time for check. Okay, راح ناخذ الوقت اللي للاسف نعمل فيه check في البارت 1. اوكي يعني بعد ما اخلص السؤال 10 مباشره بنط على البارت 2 ببلش بعمل هايلايتنج للكي ووردز، ما بستنى هو يحكي لي روح على البارت 2، فانا بكسب 30 ثانيه. 30 ثانيه هي ممكن اعمل فيهم 11 و12، بيعطيني كمان 30 ثانيه عشان اطلع على الاسئله من 11 ل 14 بعمل فيهم 13 و14، هيك بكون قرات كل الاسئله. لانه اصعب شيء في المالتيبل تشويس انه انا يبلش معي الريكورد يبلش يحكي وانا لسه في اشياء مش قاريها، فانا مش عارف على ايش بحكي، مش عارف شو الاشياء شو النقاط اللي بدي ادور عليها، مش عارف شو الخيارات بتحكي، شو اختار. وصعب جدا انك تركز انك تقرا وتفهم وهو بيحكي. يعني انت بدك تسمع ولا بدك تقرا، الشغلتين صعبات، فالاصل انك تخلص قراءه قبل ما يبلش معك الريكورد. اوكي تمام. فهاي النقطه الاولى اللي بنسميها، خلينا نسميها الاستراتيجيه الاولى اللي هو البوروينج. ناخذ وقت تبع تشيك من البارت 1 ونوظفه بالبارت 2. اوكي هلا نيجي فتحنا البارت 2 لقينا multiple choice questions. شو مشكله المالتيبل choice question؟ maybe it's the most difficult kind of questions in the listening. يمكن اصعب شيء عندنا المالتيبل choice. ليش؟ because first of all there are a lot to read. عندنا اشياء كثير بدنا نقراها. اوكي ليش؟ جمله السؤال وثلاثه اوبشنز، 4 جمل على كل سؤال. تمام. عندي 5 اسئله، عندي 6 اسئله، اضرب في 4. عندك 4 اسئله، 4 في 4 بدك 16 جمله بدك تقراها. اوكي عندك مثلا 5 اسئله، عندك 20 جمله بدك تقراها، فسؤال طويل وعاده الطلاب ما بيخلصوا. فزي ما حكينا هاي الاستراتيجيه اللي سميناها بوروينج او الجامبينج، اوكي هي بتخليني اقدر اخلص اخلص قراءه قبل ما يبلش الريكورد. النقطه الثانيه، اوكي المشكله العامه في كل امتحان الليسننج ومو بس في المالتيبل تشويس، هاي التريك اللي هي البارافريزنج، هاي بيستخدموها على طول. كيف يعني بارافريزنج؟ يعني ما تتوقع تسمع نفس الخيارات مكتوبه كما هي بنفس الكلمات لما يشتغل الريكورد. تمام. ما راح يحكي لك well has been in business for longer than most of its competitors. اوكي راح يحكي لك اياها in another way. okay that gives the same meaning. okay ما راح تسمع يحكي لك arrange holidays to more destinations than its competitors. okay راح تسمع نفس الفكره in another way or in other words. okay has more customers. فما تتوقع انه تسمع نفس الكلمات. اوكي تمام. لازم تنتبه انك تكون عندك قدره انك to understand the meaning. اوكي فعشان هيك بيستخدموا شيء بسموه هاي من التريكس الشائعه جدا paraphrasing. اوكي بيعيدوا صياغه الكلام باستخدام كلمات اخرى ولكن بتعطي نفس المعنى. المشكله الثانيه في multiple choice questions او المشكله الثالثه كمان، ليش هو سؤال صعب؟ لانه الاوبشنز الخيارات ما بتنذكر بالترتيب. شو معنى الكلام هذا؟ يعني عندي لما نيجي الريكورد يبلش في سؤال 11 ما راح يحكي لي الاوبشن A، تمام، او يحكي لي نقطه عن الاوبشن A اعرف انه صح او خطا، بعدين يحكي لي عن النقطه B اعرف انه صح او خطا، بعدين عن C اعرف انه صح او خطا. لا، تمام. ممكن يبلش معي بالسي بعدين ينط على الاي بعدين يرجع على البي. ممكن يبلش بالبي يروح على السي بعدين يرجع على الاي. ممكن يبلش بالاي يروح على السي ويرجع على البي. تمام. فهدول الثلاث 3 options he is not gonna mention them. okay أو he will not mention them at the same order. okay in the same order ما راح يحكيهم بالترتيب. ممكن يبلش بسي، ممكن يرجع على بي، ممكن آخر شيء يختم في A. فهاي مشكلة ثانية عندي في مشاكل المالتيبل تشويس. okay there is something mentioned about each point. عندي كمان مشكلة. شو هاي المشكلة؟ إنه
مش انت راح تسمع فقط الاجابه الخيار الصح. يعني راح تسمع مثلا فلنفرض الجواب الصح هو المور كاستمرز، اوكي تمام. فلما يجي يتكلم هون ما راح يحكي بس عن المور كاستمرز وبعدين يروح على السؤال اللي بعده، فانت خلص تاخذ الجواب هي السي، ما جاب سيره الاي ولا جاب سيره البي، لا. راح يحكي شغله عن الاي، راح يحكي عن اللونجر فور لونجر، وراح يحكي شيء عن الديستنيشنز، وراح يحكي شيء عن الكاستمرز. فالثلاث نقاط راح ينحكى عنهم شيء، نقطتين راح ينحكى عنهم شيء غلط، ونقطه واحده راح ينحكى عنها شيء صح. فبدي انتبه هو شو بيحكي، تمام. مو معنى انه في سؤال صح انه في سؤالين ما في خيارين ما راح في جوابين ما راح يحكي عنهم، لا راح يحكي عنهم شيء، تمام. يعني مثلا هو في سؤال 12 السؤال بده where the customers meet the tour manager، وين راح يقابلوا التور مانجر. راح تسمع اسماء الثلاث مدن او الثلاث اماكن هاي، تمام. راح تسمع ليفربول وراح تسمع هيشيم وراح تسمع لوتون. لنفرض الجواب الصح ليفربول، تمام. ما تتوقع انه بس راح يحكي لك ليفربول بعدين يروح لك على سؤال 13 انه ما راح يجيب سيره هاي المدينه وما راح يجيب سيره هاي المدينه، لا. راح يحكي عن هاي وراح يحكي عن هاي. فانت بدك تعرف تفهم شو اللي انحكى عشان تعرف شو الجواب منهم الصح. فهي عندي مشكله رابعه. مشكله خامسه، اوكي. The answer sometimes in the tiny details. اوكي بدك تنتبه انه في عندي details في الكويشن، اوكي. فهي النقطه بدي انتبه لها، اوكي. الديتيل هي اللي بتخليني احدد احيانا شو الجواب الصح، تمام. اوكي كيف يعني ديتيل؟ اوكي يعني هون لاحظ انه where can customers meet the tour manager. اوكي وين راح يقابلوا التور مانجر؟ اوكي فهاي ديتيل مهمه ورئيسيه جدا، اوكي. فلازم اسمع انه المدينه اللي راح يكون او المكان اللي راح يكون جوابه صح لازم يكون في له علاقه بالتور مانجر، التور مانجر موجود هناك، اوكي تمام. لاحظ انه هون how many lunches are included in the price of the holiday. اوكي فاللانشز included. customers have to pay extra. اوكي فور يمكن هون ما فيش كثير اشياء ديتيلز كثير تفرق، بس في بعض الاسئله بيكون فيها ديتيلز. يعني خلينا نشوف مثلا السؤال المالتيبل تشويس، اوكي. مثلا سؤال 28 هذا مالتيبل تشويس في البارت 3. What does Ruth think is surprising? Okay. So guys, I'm looking for something which is surprising. في شيء عندي surprising about differences of the role. Okay. في عندي شيء مفاجئ. شو معنى هذا الكلام؟ تمام؟ شو معنى هذا الديتيل؟ معنى هذا الديتيل انه ممكن 3 options ينذكروا صح بشكل صحيح. الاوبشن A صح، والاوبشن B انحكى زي ما هو صح، والاوبشن سي انحكى زي ما هو الصح. بس وين طيب كيف تعرف شو الخيار الصح؟ انه one option was or is surprising and the others are expected, they are not surprising. اوكي تمام. يعني ممكن تحكي لك والله I expected something مثلا الاوبشن سي، فما دام expected معناته not surprising. اوكي well I took into my consideration that وحكت الاوبشن A، فما دام هي took it in her consideration معناته ال A is not surprising. okay but what actually surprised me, what was really excited for me, what I was not expected at all، اي تعبير من هالتعبيرات اللي معناها surprising، اوكي وحكت مثلا بعديها الجواب بي، فراح يكون الجواب صح، راح يكون مثلا بي، تمام. اوكي فهذا تايني ديتيلز كثير مهم، فانا لازم اطلع على التايني ديتيلز في الكويشن لانه بيفرق معي. مو بس انه الخيارات انحكت او انحكى شيء عنها، انت هذا السؤال بالذات مثلا راح تسمع 3 اوبشنز راح تسمعهم صح، تمام، بس واحد منهم بس كان سربرايزنج، فبدي انتبه للديتيلز الصغيره زي هيك، تمام. اوكي ماشي الحال. فالديتيلز احيانا برضه بتلعب دور مهم في اني احدد الاجابه الصح. Sometimes guys they change the answer. اوكي يعني احيانا ممكن يغير الاجابه، يمكن يحكي لك something مثلا زي ما حكينا ممكن two people have some kind of discussion, okay, and the first one said something, okay, then the second one agreed, then he said well actually no I'm gonna change my mind. اوكي لاحظ غير رايه، فممكن كان الجواب لازم يكون A، اوكي بعدين لانه غير رايه راح اختار B او C. فبننتبه كمان لهي التريك، هي كمان تريك بيستعملوها انهم ايش بيغيروا الانسرز. اوكي هلا شو لازم اعمل انا عشان احل صح؟ الهايلايت الكيوردز، لازم اعلم على الكيوردز. شو هم الكيوردز؟ الكيوردز هي الكلمات، انا ما ببدا اعلم على كل السطر على كل الى اخره، تمام. هي الكلمات او الجمل اللي تميز كل اوبشن عن الاوبشن الثاني. اول شيء في جمله السؤال بدي احدد شو المطلوب بالسؤال، واذا في تايني ديتيلز محدد زي كلمه سربرايزنج هناك اللي شفناها
لازم اركز عليها. according to the speaker okay not anyone else. the company ما فيش شيء يعني keyword كثير مميز هون يعني اوكي. has been in business for longer okay so for longer than most of its competitors. هون النقطة عندي انه longer اوكي. هاي الكي ليش اعتبرت اللونجر هي الكيورد؟ اللي هي النقطة اللي بتدور حواليها الاوبشن كله، وهي اللي حتميز هذا الاوبشن على الاوبشن الثاني. الاوبشن الثاني عن ايش بتكلم؟ arranges holidays to more destinations اوكي. فالنقطة المميزة في الاوبشن بي اللي بدور حول الاوبشن بي اللي هي more destinations. option C has more customers than competitors so more customers اوكي تمام. فالكومباني هاي يا اما longer time او more destinations او more customers. طب ليش بعمل هايلايتنج؟ ليش ما اتركه هيك؟ تمام. لما يحكي الريكورد انا بدي احط عيني على كلمات محدده اركز عليها، ما بدي اطلع على سطر كله حوالي 10 كلمات تمام، فراح اضيع انا اذا بدي اطلع على السطر كله 10 كلمات. هي يعني لاحظ كلمه competitors مكرره في كل اوبشن، فهي مش كي وورد ما بطلعش عليها تمام. competitors موجوده. شو بميز الاي؟ longer time فبركز على اللونجر اوكي، عيني ضاربه عليها هيني معلمها. البي مور ديستنيشنز اوكي، بعلم على الديستنيشنز وعندي مور كاستمرز. انت في البيبر بيست عادي بتقدر تعلم بالقلم الرصاص. في الكمبيوترايزد رايت كليك راح ممكن نشوف هلا رايت كليك اوكي او في اخر السيشن رايت كليك بيطلع لك خيارين هايلايت ونوتس. اختار هايلايت بعلم لك اللي بدك اياه اوكي تمام. وهكذا where can customers meet the tour manager before traveling. فالكي وورد عندي هون في السؤال meet the tour manager، وين المكان اللي بقابله فيه التور مانجر لازم يكون موجود فيه التور مانجر. هون طبعا الاجابات كلمه كلمه فما في شيء مميز يعني. ليفربول هي شملوتن. how many lunches so he's asking about lunches are included in the price okay. lunches included 3 4 5. customers have to pay extra to a larger room or maybe short notice okay to book in a very short time before the trip or to transfer to another day to change the date of travel okay. so guys الكيورد الكلمه اللي بدور حواليها معنى الاوبشن وبتميز الاوبشن عن الاوبشن اللي بعده. طبعا مع المهاره مع التمرين تكتسبها النقطه هاي اوكي. focus on the keywords while hearing the record. لازم تكون مركز على الكيوردز، لانه اذا ما ركزت على الكيوردز اوكي، اذا ما ركزت على الكيوردز راح تضيع، بدك تقرا الاوبشن كله اوكي. هلا في البيبر بيست في شغله حلوه ممكن انا اسويها، اني كالتالي لما اسمع الخيارات اسمع الاجابات لما اسمع الاجابات ممكن مثلا سمعت حكى something about option C that makes it incorrect okay I'm sure that it's incorrect. سمعت شيء عن الاوبشن سي عرفت انه هذا الجواب غلط مش صح، بقى بحط جنبه اكس او بحط عليه اكس بلغيه. ليش؟ عشان اصلني اضلني مركز بس مع A و B فقط لا غير تمام. سمعت شيء بيحكي عن الاي انه غلط بحط عليه اكس، فبركز مع البي لازم اسمع البي اجابه صح. طبعا بعض الطلاب بيسالوا بيحكوا لك هلا انا استثنيت A و C خلص معناته B صح، هل لازم يحكيها ولا خلص بدون لا لازم يحكيها، لازم تسمع الاجابه الصح اوكي. ما بيكفي انك تستبعد الاجابات الخطا اوكي تمام. اوكي شو كمان عندنا be careful with according to احيانا انتبه في المالتيبل تشويس بدك تعرف التايني ديتيلز. هي احيانا بيحكي لك according to Ruth according to Tom اوكي. فبدك تعرف مين هو اللي انت بدك تسمع له، خصوصا في البارت 3 اذا كان في الاكاديميك اوكي. في البارت 3 عاده بكون اكاديميك في الليسننج اوكي، والبارت 2 عاده بتكون about general topic اوكي. فاحيانا بيسالك according to Tom اوكي، فراح تسمع اشياء انت حكتها روث او حكتها ريتشل او حكاها اوكي. فبدك تركز انه توم اللي بيحكي النقطه اللي بدنا نختارها اوكي. the male speaker the female speaker maybe the professor okay. and sometimes he will say something like both speakers agree on. في شيء اتفقوا عليه التنين كمان بدك تركز عليه، لانه احيانا شو بيحكي لك بيعطيك مثلا what did or does or do both Ruth and Tom agreed on اوكي. الاوبشنز عندك اوبشن A حكى توم، اوبشن B حكت روث، اوبشن C هم اللي اتفقوا عليه تمام. فبدك تنتبه انه بدنا اللي اتفقوا عليه مو بس انه الاوبشن حكى. كمان مره
الشغله مو بس انك سمعت الاوبشن، ممكن تسمع الاوبشن تسمع عنه شيء غلط، ممكن تسمع الاوبشن بس مش هو اللي بده اياه السؤال، زي ما حكيت زي نقطه سربرايزنج. اوكي، لما حكى لك سربرايزنج الثري اوبشنز انذكروا بشكل صحيح، بس واحد منهم كان سربرايزنج والباقيات ما كانوا سربرايزنج. اوكي، فهذا بشكل عام اللي هي التبس تبعت how to solve the multiple choice question. اهم نقطه كمان مره نعيدها بشكل سريع جدا، لما اخلص من البارت اللي قبل عملت سؤال 10 في البارت الاول، الوقت اللي بعطيني عشان اعمل checking the answers باخذه بوظفه في البارت 2، وعندي multiple choice عشان الحق. تمام، فبعمل مثلا عملت لنفرض 11 12، لما هو انتقل على البارت 2، اوكي، لما هو انتقل على البارت 2 حكى لي now look at questions from 11 to 14، انا اوريدي عملت 11 12، فال 30 ثانيه اللي بيعطيني اياهم بقدر اعمل فيهم 13 وبقدر اعمل فيهم 14. اوكي جايز، تمام. في اي سؤال قبل ما نبلش نحل؟ في سؤال اظن في الشات، سمر we can use only one highlight in computer. What do you mean by one highlight؟ شو قصدك بالone highlight؟ سمر can you hear me؟ عندي هون موقع مثلا ممتاز، اوكي، بيعطيني بيحكي لي كيف شكل امتحان الليسننج الكمبيوترايزد. هاي امتحان الليسننج الكمبيوترايزد لو اخذنا بس في دقيقه تطلع عندي الشاشه التاليه زي ما انتم كلكم شايفينها قدامكم. تمام، هون اسم الابليكانت، الديت اوف بيرث، كانديديت نمبر او الكانديديت، اوكي، ماي ديتيلز ار كوريكت. لما تروح تختبر معلوماتك صح بتضغط هون، تتاكد انه الساوند شغال، الساوند شغال، اوكي، بعطيه اوكي، وهون المعلومات الامتحان ببلش ستارت التست. بس احنا نعطيكم Right, Judy. This week it's your turn to bring. بدي اوقف بس التسجيل. اوكي، فعندك هون الوقت موجود في الاعلى، هون عندك هون الاسم الرقم، وعندك هون الاسئله. تمام، لاحظ انت بدك تعلم على شيء بتعلم على اللي بدك اياه وبتضغط رايت كليك. لما تضغط رايت كليك بيطلع لي خيارين، هايلايتس ونوتس، بختار هايلايت بعلم لي على اللي بدي اياه بالاصفر، وحتى الاوبشنز بقدر اعلم عليهم. تمام، اوكي، وهي لا، مين حكى يا سمر انه اذا بتضللي بروح؟ لا عادي بقدر اضلله واللي هي بضله موجود. متاكدي من هالمعلومه؟ انا سالت والله في اليوني هاوس، ما حكوا لي لا اتس اوكي you can highlight as much as you can as you like. هيك كنت بتعملي رايت كليك هايلايت بروح اللي قبل. اكيد، are you sure؟ بصراحه هاي الملحوظه اول مره اسمعها منك، يعني لانه مو متاكد، يعني انا اللي بعرفه انه لا ما بروح. اوكي تمام، فهيك شكل امتحان الكمبيوترايزد. اوكي جايز، وهيك نعمل هايلايتنج زي ما حكينا بالرايت كليك هايلايت بيعلم لنا اللي بده اياه بالاصفر. نرجع هنا على الامتحان اللي عندنا، اوكي، او على السؤال اللي عندنا ونحاول نحله مع بعض. خليني بس اتاكد اوكي، اظن المايك ممكن تشغيله والشات شغال. اوكي اوكي، نتاكد سمر، نتاكد من المعلومه ان شاء الله. اوكي، كنت تواصلت معهم اتاكدت، او اي حدا لما يجي يختبر ممكن عادي يتواصل معهم بيردوا يعني، اوكي، بيحكوا له، فاسال عن النقطه هاي بالتفصيل. يعني انا اختبرت في اليوني هاوس، ما اظن انه هاي المشكله كانت موجوده يعني. اوكي so guys let's try to apply these tricks and tips. اوكي، خلينا نشغل الريكورد. هلا الريكورد حكى لنا look at questions from 11 to 40. اوكي، علمنا خلصنا 40، نرجع على question 11. According to the speaker, the company, Matthews Island, has been in business for longer than most of its competitors, arranges holidays to more destinations, or has more customers than its competitors. فأنا بتوقع إني أسمع شيء عن كل option. اوكي،
والشيء اللي بسمعه أنا راح أوقف الريكورد عند كل Now listen أوبشن. carefully راح أوقف الريكورد عند كل أوبشن بينحكى وتحكوا لي إذا الجواب صح أو خطأ وليش. أوكي؟ and answer questions 11 to 14. Yeah. Good morning. My name's Erica Matthews, and I'm the owner of Matthews Island Holidays, a company set up by my parents. Okay. Thank you for coming to this presentation, in which I hope to interest you in what we have to offer. We're a small family-run company, and we believe in the importance of the personal touch. Okay. So we don't aim to compete with other companies on the number of customers. What we do is build on... So what do you think, guys? Which option is mentioned, and is it correct or wrong? You can unmute your mics. Can you hear me, guys? C is incorrect. Yes, Daniel. So C, is it correct or incorrect? Incorrect. Okay, great. Thank you for us. Why? Because he said that, she said, sorry, that. Again, let's hear it again. We're a small family-run company, and we believe in the importance of the personal touch. So we don't aim to compete with other companies on the number of customers. We are not aiming to compete with other companies, okay, at number of customers. إحنا ما بدنا يعني نتنافس مع الشركات الثانية. Okay, thank you Firas. Yeah. ما بدنا نتنافس مع الشركات الثانية على number of customers, okay? So it does not have more customers than its competitors, okay? So option C is غلط, is wrong, sorry. فلاحظ إنه بلش بالسي، ما بلشت بالA ولا بلشت بالB، تمام؟ بعرف إنه السي غلط، بحط جنبه علامة إذا بعمل paper paste أو بس just ignore it in the computerized، وبركز هلا على الA أو الB. هل for longer ولا more destinations؟ خلينا نسمع ونكمل ونشوف واحكوا لي الجواب شو هو. What we do is build on our many years' experience, more than almost any other rail holiday company, to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations. Okay, so which option is mentioned, guys? أي option حكى؟ A is true, I guess. Yeah, it's A. So their reputation is built on, okay, the many years that they have in business, almost more than any other company, okay? يعني هم عندهم more years يعني longer, okay, تمام, than any other company اللي هي competitors. So yes, it's A. okay, الجواب الصح راح يطلع عندي A. ليش؟ لأن حكينا more years. لاحظ بلش بالسي، السي حكينا أنا غلط، وإيش؟ ورجعنا على الA، حكت الA إنه إحنا شغالين يعني سمعتنا معتمدة على عدد سنوات أكثر من أي منافس إلنا. So it's for long. What about option B? خلينا نسمع الأوبشن B. His experience, more than almost any other rail holiday company, to ensure we provide perfect holidays in a small number of destinations, which we've got. What about destinations, guys? Small number? Yeah, thank you. It's a small number of destinations. So do they go to more destinations than their competitors? No. No, they don't. No, they're not. No, they don't. Yeah, they just go to a small number of destinations. Yeah, thank you, guys. Thank you so much. Okay, so this is how we do the first one. Okay, هاي عملنا كيف عملنا أول سؤال. لاحظ التريكس اللي مرت معنا. ما ذكروا الأسئلة بالترتيب. بلشنا أول شيء بالأوبشن سي. نحكى إيش عن الأوبشن سي، وأنا من الإشي اللي نحكى عرفت إنه غلط، تمام، فاستثنيته. نحكى الأوبشن A ونحكى طبعا paraphrased، أوكي، فعرفت إنه أعطى نفس المعنى، فعرفت إنه الجواب صح فأخذت الA صح. ولما نحكى عن الأوبشن B حكت small number of destinations، أوكي، فنحكى إيش عن الأوبشن B ونحكى paraphrased، وعرفت من الكلام اللي حكى لي أنا فهمته لأنه عدد قليل من الوجهات، إذا it's not more than destinations، عرفت إنه غلط فتأكدت إنه جوابي A. أوكي جايز، تمام. الآن ننتقل على السؤال اللي بعده، سؤال 12. Where can customers meet the tour manager? أوكي،
فلازم اركز على هذا التايني ديتيل. meeting the tour manager. tour manager is actually existed there. Okay, he is there. Okay, ليفربول هيشم ولا لوتن؟ الان ما راح اوقف الريكورد عند كل نقطه، راح نسمع الثلاث نقاط وبدي اسمع اجابتكم بعد ما يخلص. To know extremely well. Okay. I'll start with our 6-day Isle of Man holiday. This is a fascinating island in the Irish Sea, with Wales to the south, England to the east, Scotland to the north, and Northern Ireland to the west. Our holiday starts in Heysham, where your tour manager will meet you. Then you'll travel by ferry to the Isle of Man. Some people prefer to fly from Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there. You have 5 nights. Okay. So guys, what is the, is it A or B and why? It's B. It's B. Why? It's Haitian. Why it's Haitian? Because she said like they will meet them before traveling to this island. Yeah, thank you. So you're gonna meet your tour manager there. Our trip starts in Heysham, where you will meet your tour manager there. What about Liverpool? What about Luton? They are just different destinations that they can take. Yeah, it's places you can travel from, okay, to Isle of Man. But the idea is that there is no any mention for any kind of tour manager or any tour manager in these two places, okay? So you can travel instead. Some people prefer to travel from Luton, okay, airport. يعني في بعض الناس بيحبوا يسافروا من لوتن، باخذ الطيارة من لوتن بروح على Isle of Man. طيب في تور مانجر هناك ما حكى، اوكي؟ فما راح يكون سي. طيب شو بالنسبة لليفربول؟ Some people prefer to take a train, okay, to Liverpool, and then from Liverpool they will take a ferry to Isle of Man. طيب في تور مانجر في ليفربول؟ برضو ما حكى لنا، اوكي؟ تمام؟ فشو الجواب الصح راح يكون؟ هيشم، اوكي؟ فبدنا نركز، مو يعني بعض الطلاب يفكروا انه اذا انذكر الخيار الاوبشن اللي موجود عندي هون بكون صح، لا احنا الثلاث نذكروا، تمام؟ بس بدي انتبه انه وين التور مانجر، وين التور مانجر كان موجود، فكان موجود في هيشم. Okay, great guys. Okay, let's continue to question 13. How many lunches are included in the price? 3, 4, or 5? So they are lunches, not breakfast, not dinner, included in the price. Okay. نسمع ونشوف. And another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there. You have 5 nights in the hotel, and the price covers 5 breakfasts and dinners and lunch on the 3 days when there are organised trips. Day 4 is free, and most people have lunch in a cafe or restaurant in Douglas. Okay, so what do you think, guys? So yes, Wasim? 3, yeah, thank you. Okay, any other answers, guys? بينت ليش 3؟ Is it clear, guys? واضح كان ليش 3؟ نرجع نسمع ونشوف التريكس أو اللي عندنا هون. Okay. From Luton instead, and another popular option is to go by train to Liverpool and take a ferry from there. طيب خلصنا هون. You have 5 nights in the hotel, and the price covers 5 breakfasts and dinners. 5 breakfasts and dinners. أيوة مش lunches. Breakfast and dinners. ف5 غلط. هاي خلصنا من الأولى. And lunch on the 3 days. And lunch on 3 days. اوكي هاي الجواب الصح. فعندي lunch في 3 أيام، فكم lunch راح يكون عندي؟ 3 lunches. اوكي. طب شو بالنسبة للنقطة الرابعة؟ When there are organised trips. Day 4 is free. When there are organized trips. اوكي لما يكون في رحلة مرتبة، في عنا يعني هم رتبوها، تمام؟ راح يكون عندنا lunch. اوكي. لما يكون عندي يوم فري، فالفري there is no lunch. اوكي. الفري And most people have lunch in a cafe or restaurant in Douglas. يعني الناس بتروح على المكان هذا اللي اسمه دوغلاس او نروح وهم على حسابهم، يعني it's not included. اوكي. لانه included only in organized days.
والday 4 is not, it's a free one, it's not on list. Okay, ف4 عندي الجواب مش صحيح. Okay. Okay. نشوف النقطة الأخيرة. Customers have to pay extra for guaranteeing themselves a larger room, booking at a short notice, transferring to another date. Okay. larger room واضح. short notice يعني يحجز قبل الرحلة بموعد قصير جدا 10 أيام عفوا ساعتين ساعة زي هيك. Okay. وترانسفير واضح to another date. Okay. نسمع ونشوف شو الجواب. The price of the holiday includes the ferry to the Isle of Man, all travel on the island, the hotel, and the meals I've mentioned. Okay. Incidentally, we try to make booking our holidays as simple and fair as possible. So, unlike with many companies, the price is the same whether you book 6 months in advance or at the last minute. And okay, so the price is the same whether you booked 6 months in advance or at the day of the trip. So what does this mean, guys? Option B is wrong. Yeah, option B is incorrect. Yeah, thank you. Yes, Arwa, you want to say something? No, I was saying that B is wrong. Yeah, B is wrong. Thank you. Because the price is the same. So you don't have to pay extra if you want to just book at a short notice. Okay. What about option A, C, and C? There's no supplement for single rooms in hotels. There is no supplement for single room in hotels. Supplement for single room, this kind of term. Okay. If you want to just change your room from a smaller one to a larger one, they call it supplement. Okay. So there is no supplement for single room. So what about option A? Incorrect. Yeah, it would be incorrect as well. Okay, thank you. What about option C? So I should hear something about option C. If you make a booking, then need to change the start date, for example, because of illness, you're welcome to change to an alternative date or a different tour for a small administrative fee. Yeah, thank you. So what about option C? You have to pay an administrative fee. Yeah, thank you. So it's correct. Yeah, thank you so much. Yes. Why? Because you have to pay extra. And he did not say the very same exact word extra. He said something like, or he said, okay, you have to pay an administrative fee. Okay, زي رسوم إدارية, which means you have to pay extra. So the answer here for this one is C. Yeah, thank you so much. Okay, so we have, okay, a question from Amy. You want to say something? Sorry. Okay, can you send us this? Yeah, yes, of course. Okay. Once I finish, I will put it in the comments. Okay, or maybe you can just contact me and I will send it to you. Okay, guys. So to just, okay, you are so welcome. To just recapitulate the whole lecture. Okay, the first thing we do, or let's speak in Arabic, it would be much easier. Okay. كيف ابلش الامتحان؟ اول شيء لما ابلش تمام راح يبلش معي الريكورد، راح يحكي لي now turn to part 1 وراح يعطيني introduction عن ايش الاشياء اللي اسمعها في البارت 1. اللي راح اعمله كالتالي: اول ما اسمع now turn to part 1 مباشره بروح عاده بيكون عندي سؤال completion، فبعلم كم كلمه مطلوب مني اكتب وببلش بعمل highlighting. اوكي، بعدين الريكورد راح يحكي لي now look at questions from 1 to 5. انا اذا كنت عامل وخلصت لل5 بعمل 6 7 8 مثلا. لما يبلش الريكورد كلام برجع بركز معه في الاوبشن في الكويستشن نمبر 1، وبعدين هو اوريدي راح يعطيني كمان وقت اطلع على الاسئله من 6 الى 10. تمام. هلا خلصت سؤال 10 اخذت جوابه، بغض النظر مثلا هون جوابه كلمه تايم، اوكي، ليس تايم، اوكي، اخذت كلمه تايم هون في سؤال 10، شو راح اعمل؟ راح الان يحكي لي now you have some time to check your answers. اوكي، ما راح اعمل تشيكينج للانسر لانه خلص اللي حليته صح، اللي راح علي راح اعمل له just try to guess. اوكي، وعاده guess ما بيكون صح. اوكي، بستغل الوقت اللي اعطاني اياه to check الانسرز في البارت 1 وبروح وين على البارت 2 لما يكون عندي multiple choice questions بعمل highlighting للكي ووردز. فمثلا عملت 11 و12 الان انتقل هو الريكورد البارت 2 حكى لي now you have some time to look at questions 11 to 14.
انا اوريدي عملت 11 و12 فبعمل 13 و14. هيك الوقت كفى معي اني اقرا كل الاسئله قبل ما الريكورد يبلش. ليش؟ لانه لو الريكورد بلش وانا مش قارئ الاسئله صعب اني اقرا والريكورد وانا بسمع، يعني بدي اركز افهم ولا بدي اركز ولا اسمع افهم ولا، فبضيع بتشتت. اوكي، الكي ووردز اللي بعلم عليهم هي الكلمه اول شيء اي any tiny detail in the question. اوكي، بيعطيني معنى السؤال وبيعطيني نقطه مهمه تميز السؤال عن يعني بعرف بالضبط شو السؤال بده اياه. في الاوبشنز النقطه اللي بدور حولها الاوبشن، وفي نفس الوقت بتميز الاوبشن عن الاوبشن الثاني. فعندي هون مثلا longer time more destination و more customers، هون كلها one word. اوكي، هون عندي larger room short notice و another transfer to another date. تمام، فبعلم عليهم. بدي انتبه زي ما حكينا شو مشاكل المالتيبل تشويس. عندي اول مشكله انه سؤال طويل، كل سؤال عليه 3 اوبشنز. تمام، فراح اقرا هون عندي 16 جمله لازم اقراها. اوكي، اذا كان عندي 5 اسئله يعني 20 جمله بدي اقرا، فهو سؤال طويل. الريكورد بيعمل بارافريزنج، ما بسمع انا الاشياء يعني نفس الكلمات المكتوبه، لا في كلمات بتتغير عندي. تمام، بعملها بارافريز. النقطه 3 الخيارات في كل سؤال ما بتنحكى بالترتيب، ما بينحكى الاوبشن A بعدين B والسي، ممكن يبلش بالسي بعدين يرجع على A بعدين يعطيني على البي. مو بس الخيار الصح اللي بينحكى، لا بينحكى شيء عن كل الخيارات الثلاث. تمام، بس واحد من الخيارات بس اللي بينحكى عنه شيء صح، الخيارين الثانيين بينحكى عنهم شيء غلط. لازم انتبه على التايني ديتيلز في الكويشن زي ما حكينا، مثلا زي كلمه surprising. تمام، ممكن 3 اوبشنز ينحكوا and 3 options are correct. اوكي، 3 صح بس one of them is surprising. اوكي، بس one surprising، الاثنين الثانيات كانوا expected. فما راح يكونوا الجو يعني 3 سمعتهم زي ما الريكورد حكاهم، بس 2 منهم was not or were not surprising. One was surprising، فراح يكون هو الجواب الصح. اوكي، تمام. This is in general guys how we do the multiple choice question. يعني بشكل عام هاي هي التريبس والتكس والتريكس والتبس والتريكس والتكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نجاوب هذا النوع من الاسئله مع with doing a lot of training guys. لازم نعمل كثير من التريننج كمان ونحل كثير امتحانات listening عشان احنا نوصل العلامه اللي احنا بدنا اياها. هيك انا بشكل عام تمام بكون اعطيت كل شيء بالنسبه للمالتيبل تشويس. والان it's time for your questions guys. Comments, anything if you want to ask anything guys. Yeah, I want to ask. Yes, something. please. Yes, please. In a fill blank questions, if I made a misspelled mistake, would it be a mistake or? Yes, like, yes, yeah. The spelling is quite important. Okay, if you misspelled only one, even if it's only one letter, okay, your answer would count as a wrong one. Even in listening section. In listening and reading section. Thank you so much. Yeah. You are so welcome. In the writing section, okay, they will not just charge, or maybe there's some kind of band descriptor. Okay, if you had made only one spelling mistake, it's okay. Okay, in writing section. Okay, but if you have a frequent spelling mistakes, that this is gonna lower your grammatical and accuracy mark. Okay, but in listening, yeah, it's quite important, and reading as well. So you need to check your spelling. Yeah. Amy, thank you for your informative course. Yeah. Yes. Okay. Actually, tomorrow, inshallah, we're gonna start a listening course. Okay. Tomorrow. بكرة إن شاء الله إحنا راح نبلش عنا course listening if anyone is interested. Okay, بكره رح نبلش. احنا عاده كل جمعه بنعمل فري سيشن، كل جمعه بنعمل فري سيشن. رح نعلن هاي الجمعه هاي للlistening، الجمعه الجاي ان شاء الله رح نعمل فري سيشن للreading. Okay, and if you are interested guys, you can just contact me. Okay, if you are interested about the course tomorrow. Okay, just contact me. Okay, question from Ali. On the answer sheet, can I write the answers with all capital? Yes, you can. Okay, it's okay. It's okay to write all answers in capital letters. Yeah. For the fill blank question, yeah, you can write all letters in capitals. Okay, actually, it is advisable actually because capital letters is more
is more clear, okay, than small one, okay. Or maybe you can write just the initials in capital. أول حرف بس اكتبوا الكابيتال والباقي عادي small برضه بيظبط، okay. أو لو كتبتهم كلهم small كمان بيظبط، okay. المهم ما يكونش في عندي غلط في السبيلينج، okay. Muhammad, I want to say that in computer-based test that you have 10 minutes to check your no. في computer-based you have only 2 minutes at the end to check your answers, okay. There is no transferring. ما فيش 10 دقائق في امتحان الكمبيوترايزد، اوكي. في دقيقتين في النهايه اذا انت بدك بس تعمل تشيكينج للانسرز. if you wanna guys, okay. طيب عشان if you wanna contact me guys, okay, this is my number. Sorry. Okay, so this is my WhatsApp number. This is my Facebook. Sorry. Anas Ghazi. Yeah. This is the WhatsApp number, WhatsApp. And this is my Facebook account. Okay. Okay. Yes, وسيم. معلش إذا كان بالإمكان يكون يوم الجمعة الاجتماع قبل 10. هو لأنه يعني في أكثر من سبب إنه نخليها 10. هو كل الكورس أو عفوا كل هالسيشن عبارة عن ساعة واحدة، تمام. يعني ما بعرف، يعني بحسب من 10 ل 11 يمكن مش متأخر كثير، ما بعرف، ممكن في ناس عندها ظروف أو إلى آخره. الشغلة الثانية إنه تقريبا الساعة 9:15 في صلاة عشاء، الساعة 9:15. فلو بدي أعملها من 9 لل 10 ممكن يكون في وسطها صلاة عشاء، فبعض ممكن يعني شوي ما تناسبه. والنقطة ومن 8 لل 9 كمان في صلاة مغرب، فشوي يعني ممكن شوي يكون. فما بعرف، أنا حسيتها إنه من 10 لل 11 مناسبة. إذا أكثر من حد بيبعت لي بيحكي لي إنه مثلا إنها متأخرة شوي، اتس اوكي، ممكن نشوف لنا طريقة نعملها أبكر شوي، اوكي. والسيشن على كل إن هو ريكوردد، فإحنا بنبعته لأي حدا، اوكي. يعني في البعض مثلا يعني هي فراس مثلا this time suits me best، اوكي. Okay guys, any questions? الله يسعدك وسيم. You are so welcome, Arwa. Okay, I guess this is the end of our session today. Thank you. Okay, there's a question here from Ali. What if I write the answer on the question sheet in Arabic, for example, then I transfer them quickly in the answer sheet? You mean كيف in Arabic يعني بأحرف عربية؟ question booklet ما بتطلعوا عليه. question booklet انضب زي هيك وتنكب في الزبالة. هم بس بيطلعوا على الانسر شيت فقط لا غير، تمام. فاللي بيعنيهم اللي موجود في الانسر شيت. الكويستشن بوكلت اكتب فيها شعر، ما حد له عندك، تمام. iPhone, can we continue to part 3 maybe in other sessions inshallah? Okay, for today's session I think it's good to talk about one specific point. Okay. You are so welcome, Muhammad. You are so welcome, Ali and Hala. Is there any tips for the week before the exam? Okay, do as many tests as you can.
حاولي تعمل امتحانات قد ما فيكي، وقبل الامتحان بيوم just relax. اوكي، امتحانك الخميس حاولي يوم الاربعاء تقريبا، بس ما تتعبي حالك، ما تعملي كثير امتحانات. يعني لو نص ساعة ساعة بالكثير درستي بيكفي. نامي بوقت كويس قبل يعني امتحان إذا كان الصبح أو إلى آخره. نامي وقت، خذي راحتك كفايتك من النوم، ما تسهروا ليلة الامتحان. روح الصبح وأنت ريلاكس. أوكي، ما ترهق حالك، وبالذات لأنه هذا بيأثر كثير في الامتحان. أوكي، أسمع يو أسو، كم أسمع يو أسو، welcome Daniel. Okay, guys, thank you for tuning in, and see you, inshallah, tomorrow in the course if you are interested, or maybe next Friday in the in the reading session. Okay, take care, everyone. Good night and sleep tight. See you, inshallah, next time. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullah.